So now I am explaining a basic idea about the coordinate geometry here. So to look at the position of the point on a plane, we require a pair of coordinate axes here. Therefore, suppose if we take this point here, then obviously here x coordinate is 2 units here because this distance is 2 units. So x is 2 here and this distance is 3. So it is 3 here. Okay. So a plane can be divided into 4 parts here. First part, second part, third part and a fourth part like this here. Yes, so this is called a first quadrant here. It is called a first quadrant. And this is called a second quadrant here. And this is called a third quadrant. And this is called a fourth quadrant here. Okay, fourth quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant here. Like this. In the first quadrant, x values are positive, y values are positive here. Therefore, here x is a positive, y is also positive here. So in the second quadrant, x is negative, y positive here. Means minus x, comma y. X is negative and y is a positive. This is a third quadrant here. In third quadrant, x is a negative, y also negative. So minus of x, minus of y. Both are negative in the third quadrant here. In the fourth quadrant, x is a positive, y negative. So therefore, x minus of y. If both are positive, obviously it comes under the first quadrant only. If x is negative, y positive, it comes under second quadrant. If x is a negative, y negative, then it comes under third quadrant. If x is positive, y negative, then it comes under the fourth quadrant here. Okay, therefore, if you want to locate the point, you must have x and y coordinates here. So therefore, here x coordinate means this distance here, 2 units from y axis here. It is 2 units here. Then this height is 3 units from the x axis here. This height is 3 units, so it is a y coordinate. Therefore, the distance of a point from the y axis is called it's a x coordinate. In the ಕನ್ನಡದೊಳಗಿಂದ x ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. x ಕೋಆರ್ಡಿನ ಅಬ್ಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅಬ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, x ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So therefore, the distance of a point from the y axis, this distance here, this distance is the 2 units, so it is called x coordinate. The distance of a point from x axis is called the y coordinate here. The distance x axis ಇಂದ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಂತಾರೆ y coordinate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ y coordinate ಏನಾಯ್ತು 3 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ y coordinate, ಕನ್ನಡದಿಂದ y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. x coordinate ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y coordinate ಅನ್ನ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಬ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಅದು x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ here. Therefore, here is the point 2, 3 here. It is a 2, 3. So this distance is 2 units. This distance is 3 units. So 2, 3. It is called coordinates. X coordinate, y coordinate. X ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ, ಇದು y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಹಿತ suppose ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, you take a point here, this side. First you should take a x coordinate. ಮೊದಲು ನೀವು ಬರಿತಾ ಇರೋದು x coordinate ನ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 units, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು -5, ಇದರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 units. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಟ್ 2 units, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ -5 ಅಂದ್ರೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ +2 ಆಯ್ತು. -5, 2. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಮೊದಲು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಇದು -6 ಇದೆ. ಮೊದಲು -6 ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ -6. Then this height is a -4 here, so it's a coordinate. Y coordinate is minus of 4 here. Hence coordinate of this point. Consider this point as a here, and this point as a B, and this point as a C here. Coordinate of the point C is -6, -4. It comes under third quadrant here. In third quadrant, both are negative here. Suppose if we take a point here, this one. Okay, just observe here. Take this point as D here, but you should take a x coordinate here. So this total this distance is 6 unit here. So right here 6, and this height is -3 here. This height is -3, so it is -3 here. So 6 -3. In the fourth quadrant, x is a positive, y negative. Remember it here. If it is a positive and a negative, it comes under fourth quadrant here. Okay, therefore, if you choose any point on the x-axis here, the coordinate of a point on the x-axis are of the form x, 0. Suppose ನೀವೇನಾದರೂ x-axis ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಂತೇಳಿ 2, 0 ಆಗುತ್ತೆ. y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. x-axis ಮೇಲೆ, x-axis ಮೇಲೆ, x ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ 5, 0. If you choose this point here, then its coordinate is -3, 0. Suppose if you take this point on the x-axis only, then its coordinate is -7, 0. Here on x-axis, y coordinate always 0. Y coordinate is the same as ordinate here. On x-axis, ordinates are 0. Ordinate ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, y coordinate ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ y coordinate 0 ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ordinate 0 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ x ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ. On x-axis, y coordinate always 0. And on y axis, x coordinate always 0. Abscissa, x coordinate means abscissa. Abscissa always 0 on y axis here. Consider this point here. Then its coordinate is 0, 6 here. Abscissa is 0. Or x coordinate is 0 here. Suppose I take this point here, then its coordinate is 0, 3. Take this point, then it is 0, -2 here. Take this point, then it is 0, -5. Therefore, on y-axis, abscissas are 0 here. Abscissa means x coordinate is 0. On x-axis, y coordinates are 0 means ordinates are 0 here. Remember it here because it is very important here. And this origin, y is called origin. Its coordinate always 0, 0. Okay, this is called origin here. Coordinate of origin is 0, 0. Okay. So now I am explaining about the distance formula here. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. Here x axis and y axis are there. X axis and y axis, it is the origin here. Here there are 2 points here. Consider this point as a and this point as a B here. Coordinate of point A is x1, y1 here. Coordinate of the point of B is x2, y2. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, A ಮತ್ತು B ಅಂತ ಹೇಳಿ. A ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು x1, y1 ಆಗಿದ್ರೆ B ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು x2, y2. ಇದನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು. ಸೊ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ x1, y1, B coordinate x2, y2. Here we want distance between these 2 points here. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ದೂರ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ x2 minus x1 whole square, root of x2 minus of x1 whole square plus y2 minus y1 whole square here. So y2 minus of y1 whole square. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ದೂರ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿ x2 minus x1 ಬಂದು ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತ, ಪ್ಲಸ್ y2 minus y1 ಅಂತ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತ. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಗಲೂ ಬರೀಬಹುದು ಮತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ AB is equal to root of x1 minus x2 whole square. x1 minus of x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So y1 minus of y2, it's a square here. So you can use this formula or this formula. You'll get the same result here. Okay. Suppose if you want to find distance of a point from origin. Suppose ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು x1 y1 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, x2 ಇದ್ದರೆ 0 ಹಾಕಿ y2 ಇದ್ದರೆ 0, ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತೋರ್ತೀರಾ, 0 0 ಅಂತ ತೋರ್ತೀರಾ. Coordinate of origin is what here, 0, 0. So put x value, x2 value is 0 and y2 is 0. You can take this one or this one here, choose any one here. So if you take this result here, so AB is equal to 0 minus x1. 0 minus x1 it's a square, and 0 minus y1. 0 minus of y1 it's a square here, because x2 is a 0, y2 is also 0 here. So x2 is a 0, y2 is 0. So 0 minus x1 is a minus x1 only. Minus x1 square is there. So square is there, so minus becomes a plus here. So it gives a root of x1 square plus y1 square here. Here 0 minus y1 is y1 here, y1 square. Yes, it gives a distance of the point from origin here. y is equal to root of x1 square plus y1 square here. It is the distance of a point from the origin here. If you know the 2 points here, use this formula. If you know one point and the other point is origin, there is a direct this one here. Root of x1 square plus y1 square. It is the distance formula. This is a very important formula here. In this year, we are using this one. So example here, find the distance between the pair of points 2, 3 and 4, 1. ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನಂತ ದೂರ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ A as x1 y1 here is equal to 2, 3 here, and the point B x2, y2 is equal to 4, 1 here. These are the given points here. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಿಂದುಗಳು A x1 ಮತ್ತು B x2 y2 ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿರುವಂಥ ದೂರ. Here we want distance between these 2 points here. So according to the formula here, AB is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus of y1, it's a square here. Therefore root of here x2 is equal to 4 here. So right here, so x2 is a 4 minus x1 is a 2. So therefore right here 4 minus 2 square here plus y2 minus y1 here. y2 value is a 1. So right here 1 minus of y1 is a 2 here. Sorry, y1 is a 3. So right here y1 value is a 3. It's a square here. Then this is equal to root of here 4 minus 2 gives a plus 2 here. Plus 2 square
because here bigger number is 4. If one is a positive, the other is a negative, subtract here and write a sign which has the bigger number it has here. So bigger number is 4, behind a plus sign, so it is a plus 2 only. Then here also one is a positive, the other one is a negative, subtract here. 1 minus 3 gives a 2. But here bigger number is a 3 here. Behind the minus sign is there, hence it is a minus 2 square here. Okay, it is a plus 2 here because bigger number is 4. Behind plus is there, so write plus 2. Here one is positive, other is negative, subtract here. But a bigger number having a sign minus here, hence it is a minus 2 square here. Then this is equal to root of 2 square is a 4. And minus 2 square becomes a 4 here. And because the square is there, then this minus becomes a plus here. 2 square is a 4. Therefore 4 plus 4 becomes a 8 here. Even you can write 8 as 4 into 2 here. Root of 4 into 2. Square root of 4 is 2 here. 2 into root of 2 here. So distance between A and B is 2 root 2. ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿರುವಂತ ದೂರ 2 root 2 ಇದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಇದರ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 it's a square here. Okay, ಇಲ್ಲಿ x2 minus x1 y2 minus y1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x1 minus x2 y1 minus y2 ಇದೆ. Okay, ಈ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. Therefore this is equal to root of x1 minus x2. x1 value is 2 here, so right here 2, and x2 value is 4. 2 minus 4 it's a square here, plus y1 minus y2. y1 value is 3 here, so right here 3, minus of y2 value is 1 here, so 1 it's a square here. Therefore this is equal to root of 2 minus 4 is minus 2 square here, because here bigger number is 4, behind the minus sign is there, so right here minus 2 square. Then here plus 3 minus 1 gives 2 here, 2 square here, because bigger number is 3, behind the plus sign is there, so it is a plus 2 here, plus 2 square. Therefore this equal to minus 2 square is 4, minus becomes a plus because square term is there, and again 2 square is 4, then 4 plus 4 gives 8, 8 can be written as root of 4 into 2 here, and the square root of 4 is 2 here, so 2 root 2 will get the same answer here. Therefore you can use this formula or this formula, will get the same result here. Okay, so one more example here. Find the distance between the pair of points minus 5 7 and minus 1 3 here. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಿದಾವೆ, ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x1 y1 is equal to minus 5 7 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. b into bracket x2 y2 is equal to minus 1 3. You know the formula, AB is equal to root of ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದೂರದ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ದೂರ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. x2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, minus 1 ಇದೆ, x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 1, and x1 is a minus of 5, so minus of minus 5 it's a square here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು minus 5 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. then plus y2. ಓಕೆ, ಸೊ y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ, ಸೊ 3 ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್
y1 ಎಷ್ಟಿದೆ 7, ಸೊ 7 ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೋಣ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ -1 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಯರ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 7 ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎರಡು ಸೇಮೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is equal to root of -1 plus 5. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ರೀ. 5 - 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 - 7. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕಳಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 7, ಅದರಿಂದ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಮೈನಸ್, ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಮೈನಸ್, ಆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ 5 - 1 4, ಇದು +4 ಆಯ್ತು. 3 - 7 -4, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಗರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ -4 ಆಯ್ತು, -4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 4s are 16 -4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ 4 4s are 16, 4 4 16 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 4 4s ಅಂದ್ರೆ 4 4 16 ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. therefore 16 + 16 ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 32 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 32. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 32 ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಇಂಟು 2, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ 4 ರೂಟ್ 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ದೂರ 4 ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ.